അല്ല 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 അല്ല
ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. നമ്മുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാവുക. ആ സീറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 75ാമത് പൂജ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ അതിന് ഒരുപാട് നല്ല ഡിഗ്നിറ്ററീസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് സയ്യദ് കിർമാണി സർ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് സയ്യദ് കിർമാണി സർ. യാ, പ്ലീസ് സർ, please be on stage. Thank you. And I would like to invite Mr. Santosh Sliba, President, Tripunithura Cricket Club. I would like to invite Secretary C.G. Srikumar on stage, and Krishnadas Karta, Treasurer also. And I would like to invite Shiju sir, Assistant Commissioner of Police. Please be on stage, sir. And I would like to invite Bijo Alexander sir, please. And I would like to invite Valli Muralidharan, the Ward Councillor. Ma'am, please be on stage. And ജയകുമാർ ചേട്ടനെ അപ്പൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയുള്ളൂ, അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. പ്ലീസ്. ആൻഡ് പി വാസുദേവൻ ഈസ് യു. ആൻഡ് ബാലചന്ദ്രൻ സർ, ഫോർമർ ദുലൂപ് ട്രോഫി പ്ലെയർ. സർ പ്ലീസ് ഒന്ന് കൈയടിയൊക്കെ ആവാം. And Pradeep Mash ഇവിടെ ഉണ്ടോ? മാഷ് ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ. Okay, and we have one more personality, that is our sponsor അജയ് ചേട്ടൻ. അജയ് ചേട്ടനെ നമ്മൾ സ്പോൺസറായിട്ടൊന്നുമല്ല കാണുന്നത്, നമ്മുടെ പാർട്ടാണ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ലബിൻ്റെ പ്ലെയറാണ്. അജയ് ചേട്ടാ പ്ലീസ്. Okay, we will start with a prayer song. For that, I would like to invite Nikita Krishnadas, please. ലോകൈകനാഥ മനോമോഹനാകാര കാരുണ്യശീല ജഗനിവാസ. ലോകൈകനാഥ മനോമോഹനാകാര കാരുണ്യശീല ജഗനിവാസ. ആത്മന്മാരാകിലും ഈ ലോകർ പതിച്ചിടണേ. ലോകൈകനാഥ മനോമോഹനാകാര. Thank you, Nikita. Actually, I'm very happy and excited today because more than excited, I am very proud because this is the 75th year of Pooja Cricket Tournament. Actually, that is the reason why I'm very proud. And second thing is, we got a what you can say, like, one of the best cricketer ever produced by India, Syed Kirmani sir, is also here. And one coincidence is that this is the 75th Pooja Cricket Tournament, and Kirmani sir's age is also 75. Such a wonderful personality, Kirmani sir. Thank you very much for coming here. And next is I would like to invite Mr. C.G. Srikumar.
He's our secretary of Tripponithura Cricket Club, for the welcome speech. സി ജി ശ്രീകുമാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2 വാക്കെങ്കിലും സി ജി ശ്രീകുമാറിനെ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയോ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും. പക്ഷേ ശ്രീകുമാർ എൻ്റെ കൂടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. അവൻ ടെന്നീസ് ബോളിൽ പോലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ശ്രീകുമാർ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബിലീവബിളാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല വലിയ വലിയ ആളുകളും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ BCCIയുടെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ പോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാത്ത ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം AC മുത്തയ്യ, MA ചിദംബരം, N ശ്രീനിവാസൻ, ജഗ്മോഹൻ ഡാൽമി, ഇവരൊന്നും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം വലിയ ബിസിനസ്സുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നല്ലപോലെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു ലെവലിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് എത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് പുതുക്കി പണിയാനും ഒക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ്. സോ ശ്രീ പ്ലീസ്. Good evening all. Thank you Manoj for the wonderful words. I am flattered. Respected President Santosh Liba, our distinguished guest Syed Kitmani sir, and other dignitaries, invited dignitaries on the dais, my dear club members, players and friends. തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് 100 വർഷം തികയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ക്ലബ്ബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൂജ നോക്കൗട്ട് 75th ഇയർ. ഒരു വർഷം പോലും മുടങ്ങാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ലോകത്തെങ്ങും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നല്ല നെടുന്തൂണോടുകൂടി കുറേ പേർ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പേരുടെ ആശയവും അവരുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ്ബ് ഇതുവരെ ഇത്രയും നന്നാകാൻ സാധിച്ചത്. അവരെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. പൂജ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ മനോജ് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല സീനിയേഴ്സ് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു 3-4 വർഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി കയറുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പൂജ നോക്കൗട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. സ്വപ്നം കാണാം, പക്ഷേ അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നം കയറിയാൽ ഈ 14 പേരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഒരാളുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ. ലൈറ്റ് കയറ്റണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം തോന്നി. നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് വരുത്തിച്ചു. ഭയങ്കര എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്ലാം കിട്ടി. നമ്മൾ പയ്യെ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നടക്കില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് 3 വർഷം കൊണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം അറിയാം സാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സന്തോഷ് ലീബ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ച് കണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് ഭംഗിയായി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊന്നും നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തൊന്നും പറയില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ക്ലബ് ലെവൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ ലെവലിൽ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കളിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നൈറ്റ്
ഗെയിം ആവശ്യമാണെന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്തു, നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്കും മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി നന്ദി നന്ദി. താങ്ക് യു. വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. It's with immense joy and pride that I welcome you all to the 75th edition of Navio All India Pooja Cricket Tournament. 75 years, wow. That's more than just a number. It is a testament to the enduring spirit of this tournament. The generations of cricketers it has nurtured and the passion it continues to ignite in our community. From humble beginning to now being one of the most anticipated cricketing events in the state, this tournament has truly stood the test of time. Thank you. Adimai, first of all, I would like to welcome our vibrant president, the captain of our ship. ഒരു നല്ല വിഷൻ, ക്ലിയർ വിഷനുള്ള നമ്മുടെ നേതാവിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു. We are honored to have with us today Padma Shri Said Hussain Kirmani, one of India's finest wicketkeepers, was an integral part of the Indian cricket team during the 70s and 80s. Known for his sharp reflexes, safe pair of hands and dependable batting, he played a key role in India's historic 1983 World Cup victory. Awarded the Padma Shri and C.K. Naidu Lifetime Achievement Award, Kirmani's contribution to Indian cricket remains unmatched, whose presence adds great value to this historic occasion. I welcome you, sir. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫോർമർ ദുലീപ് ട്രോഫി പ്ലെയർ ആൻഡ് ഫോർമർ കോച്ച് ഓഫ് കേരള ടീം, കേരള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു നെടുന്തൂണുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാലചന്ദ്രൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സീനിയർ ക്രിക്കറ്റർ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു അഡ്വൈസറുമായ നമ്മുടെ പ്രദീപ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഷിജു സാർ. നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഹങ്കാരം. ഷിജു സാറിന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ബിജു അലക്സാണ്ടർ സർ, സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോലീസ് റിട്ടയർഡ്. സർ, വെൽക്കം യു സർ. അടുത്തത് ജയകുമാർ, വാർഡ് കൗൺസിലർ. നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും സഹായത്തിനായി വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. സാറിന് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്പോൺസറും നാവിയോ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ അജയ് തമ്പിച്ചേട്ടനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി CPIM വാസുദേവനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദ ട്രഷറർ ഓഫ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് കൃഷ്ണദാസൻ കർത്ത ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഓൾ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ശ്രീ. അടുത്തത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് വൺ മോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ടു ദ സ്റ്റേജ്. KCയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബിനീഷ് കൊടിയേരി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബിനീഷ്, പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അടുത്തത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് സ്ലീബയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സന്തോഷ് സ്ലീബയെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഈ പ്ലേഡ് ഫോർ കേരള അണ്ടർ-21 ടീം ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് റോളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സന്തോഷ്. നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റർ കൂടിയാണ്. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലൊക്കെ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. പ്ലീസ് സന്തോഷ്. Respected Tripundra Cricket Club members, most respected today's chief guest, Padma Shri Syed Kurmani, our sponsor and general convener, Sri Ajay Thambi, ACP Chichu Sir, Assistant Commissioner of Police, Biju Alexander Sir, Superintendent of Police, our Ward Councillor, Jayamar Eden, one and only Buildup Trophy player from Tripundra, Sri Balendra Sir, KCA Joint Secretary, Binish Kodiyeri, Sri Kumar Krishnadas, our right and left, my right and left. Vasudevan, CPI Area Secretary, Pradeep Mash, my dear senior cricketers, Ranji Trophy and Buildup Trophy players, young cricketers, cricket lovers of Tripundra, media persons, a very good evening to all. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ഡ്രീം ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. 75th ഓൾ ഇന്ത്യ പൂജ നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് ഒരു ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയറെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു മാസത്തോളമായി അതിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു. കിർമാണി സാറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെറ്ററൻസിലെ RKV ഗോപകുമാർ ചേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ നടക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത്. எனவே അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് 1951 KV കേളപ്പൻ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയും കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും തന്നെ ഇന്നില്ല. നമുക്കൊരു നിമിഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ അന്നും താല്പര്യപ്പെട്ടത്, ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് 75ാമത്തെ വർഷം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടി, നമ്മൾ സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളരെ ആഘോഷമായി ഈ ടൂർണമെൻറ്റിനെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സയ്യിദ് കിർമാണിയെ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. We are honored by the presence of our chief guest, Sri Syed Kirmani, a true legend of Indian cricket, the safest hand behind the stumps, and a pillar of 1983 World Cup victory. His presence is an inspiration, especially to our young cricketers. Thank you, sir. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ്
നമ്മൾ 75th ഇയർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നാവിയോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം അജയ് ചേട്ടനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. അജയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അജയ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നാവിയോ ഷിപ്പിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാനായ അജയ് ചേട്ടൻ നെടുന്തൂണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ സാധിച്ചത്. നമ്മളുടെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ 1-2 പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മാച്ചും വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെയേറെ ചിലവുകൾ വരുന്നൊരു കാര്യമാണത്. ഏകദേശം ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയോളം അടുത്ത് വരും ഈ വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലെ എല്ലാ മാച്ചുകളും നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതിനും തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു തീം സോങ് നമ്മൾ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തീം സോങ് അത് സന്തോഷ് വർമ്മ, ഒരു ഫേമസ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം തൃപ്പൂണിത്തുറക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹമാണത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹവും ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വരണമെന്ന്. അദ്ദേഹം ഏതോ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ്. എനിവേ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത്തച്ചമയത്തിന് നമ്മളൊരു ടാബ്ലോ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ഏകദേശം നല്ലൊരു പൈസ അതിനും ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് തീരാത്ത കടപ്പാട് തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു അജയ് ചേട്ടാ. This evening is made more memorable with a special exhibition match by our former Ranji Trophy stars. ഈ രഞ്ജി ട്രോഫി സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളറിയണം, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒട്ടനവധി മാച്ചുകൾ കളിച്ച ആൾക്കാരാണവർ. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ലെഗസി, അവരുടെ പാഷൻ, ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി, അത് ആ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള പാഷനാണത്. അതിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു രഞ്ജി ട്രോഫി, ഫോമർ രഞ്ജി ട്രോഫി ആൻഡ് ദിലീപ് ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കേളപ്പൻ തമ്പുരാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. കേളപ്പൻ തമ്പുരാൻ്റെ 2 മക്കൾ മാലിനിയും പത്മജയും, അവരാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിനുള്ള ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് കൈമാറിയത്. അവരുടെ വാക്കുകൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിയുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാ 75 വർഷമായി ടൂർണമെൻറ്റ്, ഇതിപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറയുടെ സ്പന്ദനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നവർ. നിങ്ങളെ എൻ്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളും കൊണ്ടാടുന്നതിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, അങ്ങനൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് 2 പേർക്കും. അവർ ഈ ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് തരികയും ഈ ഫ്ലാഗാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 2 പേരും നല്ല പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ക്ലബിന് റെഡിയാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ ബാലേന്ദ്ര സാറാണ്. ബാലേന്ദ്ര സാറ്, താങ്ക് യു ബാലേന്ദ്ര സാർ. This year also mark a milestone. For the first time matches will be played under floodlight. A long cherished dream has come true thanks to the tireless efforts of our secretary Sri C.G. Srikumar. ഇത് കിർമാണി സാറിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കേട്ടോ, മലയാളത്തിൽ പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. CG ശ്രീകുമാറിനെ പറ്റി മറ്റേ മനോജ് പറഞ്ഞ പോലെയൊന്നും അല്ല. ശ്രീകുമാർ നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും. അത് മനോവിന് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. അന്നും
പുള്ളി ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾ CCL കളിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ബോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, ബാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തോ കളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് ഇതായി, അത് അങ്ങനെ പിന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയി. എനിവേ പുള്ളി നല്ല ക്രിക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ എഫേർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കും. പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ 1 കോടി രൂപ എടുത്തു വന്നിട്ട് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഒറ്റ പൈസ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇടാം. അപ്പോൾ ഈ അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറി, അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്. നമ്മളൊരു കാര്യം തീർച്ചയായും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ലോകം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിവേ താങ്ക്സ് ടു CG ശ്രീകുമാർ. ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കൊട്ടേഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രഷറുണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ്, അതായത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു 1/4 25% പൈസ അവർ കുറച്ച് തന്നു ഈ കൃഷ്ണദാസ് കാരണം. അപ്പോൾ അത്ര വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഷറാണ് കൃഷ്ണദാസ്. താങ്ക് യു കൃഷ്ണദാസ്. അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവല്ല. നമ്മളുടെ വി ആർ ഈക്വലി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഹാവ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അവർ വെൽവിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ പോലീസ് ഫോഴ്സ്. Assistant Commissioner of Police Sri Chidu Sir and retired Superintendent of Police Sri Bijol Laksan Sir. Their encouragement and presence have always strengthened our club. Thank you, sir. Thank you very much, both of you. ഇനി യങ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ നടന്നു വന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 75 വർഷത്തെ ലെഗസിയുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണിത്. അങ്ങോട്ട് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇത് ഈ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കളയില്ല. നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി കളിക്കും, ഒരുമയോടെ കളിക്കും, കളിച്ച് വിജയിക്കും. ഓക്കെ. On behalf of Tripura Cricket Club, I warmly welcome all of you. And with your permission, with great honor, I host the flag of 75th Navio All India Pooja Cricket Tournament. പ്ലീസ് ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ലീവയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം മറ്റ് ഡിഗ്നിറ്ററീസിനെയും ക്ഷണിച്ചു. ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാനാണ് രണ്ടാമത് വന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഒരു പിച്ചും നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര മനോഹരമായി ഇതുവരെയും ഒരു കൊല്ലം പോലും ഇത്ര മനോഹരമായി ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നെടുന്തൂണുണ്ട് ക്ലബിന്, ശ്രീ ഹരിദാസ് സാർ. ഹരിദാസ് സാർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കുക, ഒരു ബിഗ് ഹാൻഡ്, ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ഹരിദാസ് ആൻഡ് ടീം, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഹിസ് ടീം, great work. Thank you very much. Thank you, Santosh. Next is actually glorious history of Pooja Cricket Tournament. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട്
പി ബാലചന്ദ്രൻ സാറാണ്. ബാലചന്ദ്രൻ സാറിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പൂജ ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൂജ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ഓർഗനൈസർ ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കേരള ക്രിക്കറ്റിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള, കോച്ചായിട്ടും അതിനു മുമ്പ് പ്ലെയറായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബാലചന്ദ്രൻ സാർ. അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ദുലൂപ് ട്രോഫി പ്ലെയർ കൂടിയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ സാർ. ഞാൻ എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി ബാലചന്ദ്രൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. President of Tripundra Cricket Club, Santosh, Secretary Sri Kumar, and our beloved Chief Guest, Mr. Said Kirmani, and all the other dignitaries, including the Joint Secretary of KCA, Binish Kodieri. So the duty assigned to me is to briefly explain about the glorious history of this tournament. First of all, I think that I don't need to do that because most of you know all the details about the tournament as good as me, I think. But regarding Kirmani's presence here, I would like to call him Kiribai only. This mic is giving me some restrictions to call you like Kiribai. Okay, whatever it is. First, I would love to dispute the first statement made by our welcome. In the welcome speech, he said, Kirmani ji is one of the best wicket keepers India has ever produced. But I would say he is the best, not one of the best. Many other wicket keepers have surpassed his achievements in the form of statistics. But the quality of wicket keeping, what he displayed behind the stump, is unmatched. Even now, I can very clearly make that statement. So we are very happy that he is here for the 75th version of the tournament. And personally, I had a lot of associations with him as a player. When we used to play against in Ranji Trophy, then I could play with him when we represented South Zone in the Leap Trophy. Then we together have conducted a couple of coaching camps also in Wayanad and some other places. So, Kirmani ji, I am entering into my assigned duty. That is, as you all know, this tournament commenced in the year of 1951. And the reason for this tournament is that you were having only dull draws those days whenever they used to go and play tournaments. The previous major tournament which was held in Ernakulam was one all Kerala tournament which was played on 2-day formats. So then only this tournament came into the picture with the idea of Kelapandambran and backed up with a set of good people around him. Till 1960, I would say, we used to have only teams from Ernakulam and surroundings, and a few teams like one from Kannur, one from Trivandrum, like that. From 1960, teams from outside the state started to come here, mainly from places like Coimbatore, Trichy, and Kadalur. These were the teams. R.S. Puram Cricket Club, Coimbatore. One team from Trichy by name Everest Cricket Club, and Kadalur Cricket Club. These were the teams. So the tournament became more competitive. Then came 1969 when the first professional team came here to play in this tournament in the form of Inaugural Coach Factory from Chennai. That was the first major professional team which participated in this tournament. From a different state, I would say. But that created a lot of issues there in TNCA. That is, TNCA gave them a warning letter to give they issued a show cause notice telling that they participate in an unauthorized tournament. So they also got confused. One Mr. Dorayappan, he was in charge of the ICF team then. He called up Kelapandambran and told that this problem is there. So Kelapandambran had no idea about what is this authorization, unauthorization, like that. He was not having any idea about that. Then Dorayappan told, unless BCCI gives a
all India status, the teams cannot come from that particular year unless we take a BCCI registration. So the formalities were checked. Kelapathambaran went to Chennai, then Madras, met M.A. Chidambaram, explained the details about the tournament, and told him that this venue is owned by the club. So that was a big advantage when we presented our case there. So he took some interest and made sure that the All India status was granted to Pooja cricket tournament. Then only the teams like State Bank, India Cements, IOB, and all those teams started to come here. And the first Test cricketer who came and played here was Mr. Milkha Singh, representing State Bank of India. Then onwards, including Kiribai, all the greats of Indian cricket, many, I won't say all the greats, but many of the great cricketers, including Jayasimha, Kirmani ji, G.R. Vishwanath, and all those players came and played here in front of the full packed galleries, if you can recall the olden days. Then in 25th year, the Silver Jubilee year, the club wanted to have something different than usual. That way, we organized a women's match between two teams of players who had represented India then, like Shanda Rangaswamy, Fauzia Galili, Sudha Shah. All those players came and played here, that too in front of the packed crowd. So every time, all milestones were celebrated with some differences here. Then came the next change. That is, we used to allow the bowlers to bowl any number of overs here. We were not having any restrictions in the bowler per head like that. Any bowler who could bowl all the 25 overs from one end. I am talking 25 overs because it was 50 overs earlier. And there was an incident when Sandy Aaron and Leslie Aaron bowled 25 overs each and finished off the match like that. Even after that it has happened once Kalyana Sundaram bowled 23 overs. Then the tournament was reduced to 45 overs. Kalli bowled all the 23 overs from the wall end. And playing against him was State Bank of India. So that was one of the most memorable matches ever played in this venue. Okay, I just mentioned that, that's all. Then all those time we used to have the matches played on matting wickets. Then in 1990, the 40th year, we decided to convert into turf pitch to make sure that more cricketers are coming and playing in front of our cricket-loving public. That way, that 40th year itself, we could get Arun Lal here with his United Bank of India team. That was with the great effort of our Ramachet Ramanujam only took the initiative to get that team here. So that way the tournament grew from strength to strength, and now I think the biggest revolution is happening here with the initiative of the present executive committee. The floodlights are installed here in this ground. It's going to be the biggest change in the long journey of this tournament, I am sure about that. Along with that, I will have to mention a couple of things more, that is by way of the chief guest. I think Colonel C.K. Naidu has come here. Vijay Marchand has come here. Roshan Mahanama was here once. Likewise, we had a lot of greats coming and gracing the tournament with their valuable presence. Then, apart from this tournament side, Muthaiya Muralidharan has come, and one more, Sandeep Patel. Yeah, Sandeep Patel also has come and graced this ground with their valuable presence. So this tournament and this ground has a very long history, and the present committee is doing a big justice to the value of this tournament by conducting it in a very big manner and a very different manner, and I congratulate them for all their wonderful efforts. And once again, I share my joy with all of you for getting the presence of Saeed Kirmani here, who has done wonders for Indian cricket. So, thank you all. Wish this tournament every success. Thank you, Balendran sir. Next is actually introduction of our chief guest
For that, I would like to invite Pradeep Mash, please. Good evening, ladies and gentlemen. The tournament needs no introduction. I don't know whether Saeed Kirmani needs an introduction, especially for the cricket fans who have passionately followed what we believe the resurgent era of Indian cricket, that is from 70s to the 80s. For those who belong to that era and for those who followed cricket in that era, Saeed Kirmani needs no introduction at all. There's another reason why we don't have to introduce him today in this venue, because he has played here so many times. He was our guest on many occasions. And the other thing was, he sent a well-designed profile, which I think Santosh and the club authorities have been circulating on your WhatsApp, which says everything about Kirmani there. So I was just talking to him in the morning. I told Kiribai, this is perhaps one of the most challenging tasks ever given to me, to talk about Kiribai, something about which the audience might not know. So I'm just trying to complete the picture, through certain observations, certain readings. It comes with a disclaimer, please, that all these are very personal opinions. They're very, very personal opinions. I'm not getting an argument with anybody at all. I was watching a one-day international match in Bangalore, Chinnasamy, India versus England. It was after Kirmani Bhai had just moved off and India had a new wicketkeeper. I'm not naming the wicketkeeper. I'm not naming the match also. Watching the game, Mike Gatting, there was a catch which the new wicketkeeper, it was a tough catch down the leg side, which the wicketkeeper dropped. An elderly gentleman sitting next to me was heard muttering, Kirmani would have definitely caught that. I'm not joking. And he added that bring him even today and he will keep better. Anybody who saw Kirmani keep would say that that was right. A short extra cover and a cover. You would expect rather to bowl line a little outside off stump, but she's been bowling very straight. Big consciousness, and it still remains. Kiribai, as most of us call him, was India's, as so many others said, India's best ever wicketkeeper. No doubt about that. Statistics would say something else, and I'm not interested in trying to form a story based on statistics or records. Should I wait for a moment? I'll just wait for a moment till this passes. It'll pass.
Yes, we continue. Now here, Kiribai was a self-taught cricketer. And there are many cricketers who played with him, cricket writers they turned into, including Sunil Gavaskar, who have written about how Kiribai used to train using bricks on either hands in a small park near his place because he could not afford to buy gloves. And right up to that time, all of us know, India won the 1983 World Cup. The team had no coach. It did not have that huge paraphernalia of fitness, coaches, managers, bowling coach, batting coach, nothing at all. He was such a kind of a wicketkeeper. Absolutely physically fit, athletic. Kiribai was absolutely fluent, flexible behind the wicket. Very rarely did you see him dive to stop a ball or to get a catch. People used to say about Bob Taylor that he was as smooth as silk. But I would say that Kiribai was smoother than that behind the wicket. He used to spot the movement of the ball, the turn and the bounce so very quickly that he did not have to dive left and right, leg side and offside, and come back with dirty whites. He never did that. As a wicketkeeper, he was not ebullient, he was not showy, he was not flashy, but simply reliable and efficient. And he appealed only when he was sure. I'll give you an incident for that. And Kiribai, another thing, he never struck a conversation with the opposition at all. He finished, he walked up to the other end, came walking to the other end. No indulging in any conversation with the opposition at all during the match. He went about with his wicket-keeping job with absolute intense concentration. And the tribute for his reliability comes from three of his captains, Bishan Singh Bedi, Sunil Gavaskar and Kapil Dev. During their time, whether it was fast bowlers or for the spinners, there was no first slip at all when Kiribai was behind the stumps. You just take a look at it. No first slip. Because that was safe. You could put a second slip directly. And one particular instance all of us would remember was that spectacular catch in the 83 World Cup final. Balwinder Sindhu was the bowler. Fouad Backus was the batsman. And that catch, if you rewind that catch once again, you will understand what I'm trying to say. From where he picked up the catch. Not diving, simple, fluent, smooth movement. Again, you look at the test matches that he played. There were at least 2 test series, one of 5 matches and one of 3 matches. And Kiribai did not concede a single bye. Not a single bye in 2 test series. I've yet to see wicket keepers do that. And again in that 1983 World Cup, that low scoring match, there were 14 extras that India conceded, 14. They were wides and no balls, nothing more. That was how he kept wickets. I still remember an article written by Ray Robinson, the famous Australian journalist and writer. He said that Kirmani will always be remembered for his partnership with B.S. Chandrasekhar. Chandra, Ray Robinson says, was a wicketkeeper's best friend and provided Kirmani with dozens of spectacular stumpings and catches. We have seen Chandra here too. And let me add to that. Keeping wickets, any wicketkeeper would tell you, keeping wickets to spinners is very tough. And keeping wickets to Chandrasekhar, you know what it was. And it was perhaps the real test of the skill of a wicketkeeper. And on a turning wicket, Chandrasekhar was a nightmare for any wicketkeeper. And perhaps the only wicketkeeper who read the range of deliveries of the spinners so well was Kiribai. I read
a tribute paid to Kirmani by former New Zealand wicketkeeper Warren Lees. I don't know how many would remember Warren Lees. Now, Warren Lees wrote in that tribute that that most difficult phase in a test match is that last hour before the day ends. That last hour. You need intense concentration after being exposed to the elements, after concentrating for the whole day. And Kirmani's wicket keeping to Chandra right through a hot day, and seeing Kirmani so sharp at the end of a day, like he was at the beginning of the day, was a revelation. That is what Warren Lee says. It was such a revelation. And he added to say that when we did not know how to play Chandrasekhar, God alone knows how he was able to keep to Chandrasekhar. And I think Kirmani should give us the secret behind that. So these are things that make him a great wicketkeeper. Kiribai, for me personally, was, now this term would sound rather strange. He was a specialist wicketkeeper, like those in his era. Not today. Today, a batsman who can bat and can stop the ball behind the stumps quite okay walks into the team as a wicketkeeper. But not those days. Those days, all those, I asked so many of my friends, I asked Kiribai also in the morning, can you name all the wicketkeepers in the test playing nations today? It's going to be tough. You will think about one, you will think about two. Forget India. You look at the other test playing nations and tell me who are the wicket keepers. There was a time in the past when we knew all the wicket keepers. That is because they were specialists. They were in the team only for their wicket keeping basically, and batting was a bonus. And though Kiribai would disagree, I feel that this was one reason that he did not achieve that amount of success as a batsman. What he says in many of his interviews is that there were no coaches those days, nobody who actually picked the talent of a batsman. But for me, I feel the concentration was so much on wicket keeping that batting was compromised a bit. But then, otherwise, he would have been, I would consider, as successful a batsman, he would have been as successful as the other Kirmani. There was another Kirmani who was so successful, one of the greatest of the Kirmanis in world cricket. Very few people know him by that name. You would know it, but I don't know how many others know of that great batsman who came by the name of Kirmani. His name was Syed Zahir Abbas Kirmani. That was his full name. Zahir Abbas Kirmani, and we have Syed Mujtaba Hussain Kirmani. And if he had concentrated on his batting, I'm sure he would have been as great as Zahir Abbas Kirmani. He handled, and you look at some of his batting exploits. I'm running through this. I'm not getting into statistics again. Look at how he handled Jeff Thompson during an Australian tour. Look at how he batted defiantly for 3 hours and more against a fiery Imran Khan at Lahore, Pakistan, to save a match for India. He did that. And again, his first test 100, he scored 2 hundreds. And both the time, I think India won the game. Both those hundreds came at Wankhede. Now this first 100 against Australia, just before the end of the day, India lost 3 wickets, including Sunil Gavaskar, and he was asked to go in as night watchman. He went in as night watchman. The next day he batted, got that 100. The game was saved. The second instance, when India lost 7 wickets, he, along with Ravi Shastri, for the 7th wicket, put on 236 at Wankhede against England. And again, that game India won. He was India's man of crisis. Very few people can go by that term. Again, 1983 World Cup, everybody knows. 17 for 5 India against Zimbabwe.
140 for 8. And then a nearly 120 odd run partnership with Kapil Dev, and India was on the way to victory. Again, it was Kirmani over there. Now, he was always a star on and off the field. I'm not getting into his cinema and all that. When I conclude, I have two very personal moments. During our veterans tour, there are few people here, Pradeep, Thomas Matthew, Dandu, all of us were there. Kiribai was part of that veterans tour to a month tour to England, Denmark, Austria and Germany. He came in the middle of the tour and he went back before the tour ended. He played a few matches with us. I remember one match at Epsom Downs. I didn't play that match. But then it's a small little town. It was just a friendly match. But by the time the match got over, a small little crowd had gathered just to meet Kiribai, get his autographs, and there was a man who was sketching the whole day, and that was a portrait of Kiribai, long after he had retired. And I also say with pride, there are so many Ranji Trophy players around here who have played against him. But I was one lucky bowler who bowled when he was behind the stumps. That was at the Bat and Ball Club, Hampshire, at Broad Halfpenny Down, when I get 3 wickets, 2 catches and 1 stumping by Kiribai. I could not have asked for more. Very few players would have had that luck. Even if you had played Ranji Trophy, you would have played against him. When I conclude, I again read about an incident that happened in Australia. When we were touring Australia, we were playing an up-country match against a young Australian side. A young batsman was batting, and he fractionally overbalanced when trying to play a drive of Chandrasekhar. Just fractionally overbalanced. And Kiribai had taken off the bails. He took off the bails, he looked at the square leg umpire and appealed, "How's that?" You know what the umpire said? The square leg umpire said, "Wonderful." That was the reply. He said, "Wonderful. Syed Kirmani is a wonderful cricketer, a wonderful man, a wonderful human being. And thank you so much for being here today with us on this very important occasion." Thank you. Thank you, Pradeemash, for a wonderful introduction of our chief guest, Padma Shri Syed Kirmani. Next is inauguration and inaugural speech by Padma Shri Syed Muzdaba Hussain Kirmani. Please, sir. And lighting the lamp also. Please. കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയ്
Thank you, everybody. Next is I would like to invite Kirmani sir for his inaugural address. Sir, please. The President, Secretary, executive members of the Tripunetura Cricket Club, distinguished dignitaries on the dais. It'll take a very long time for me to take the names of all the dignitaries on the dais, and of course, and my fellow cricketers of Kerala, the captains of former cricketers, captains of Kerala, and the cricket lovers who are present out here on this very auspicious occasion of the 75th anniversary of inauguration of the Tripunetura Cricket Club. I'm deeply honored by the privilege given to me by a motorcade with the band in front. It reminded me of our return from the 1983 World Cup. From Bombay Airport to Wankhede Stadium, it was a motorcade right throughout the streets of Bombay. And that gave me an immense nostalgia at the same time. And to be honored in Cochin, celebrating the 75 years, the platinum year, which coincided with my 75 years. And it's a huge moment for me, a proud moment for me to be amidst you all on this wonderful occasion. There have been, let me tell you that this was a, Pooja tournament was a foundation and a stepping stone for those who played for the country, representing the Indian team. You see, we had to go through these tournaments to qualify for the Ranji Trophy. It was like warm-up matches for us to qualify for the state level selections. And it was such a popular tournament. It's the same ground which I am seeing it, and it's a great feeling that there's so much of development which has taken place. Obviously, development has to take place, improvement has to take place, innovations, new concepts, new ideas. I don't think those buildings were there when we played. No building was there. And of course, a huge gallery, as mentioned by Pradeep, who has been a very renowned journalist and has been a good cricketer himself. And easily 2,000 to 3,000 spectators or maybe more used to watch us play with institutions like G.R. Vishwanath, Roger Binney, Raghuram Bhatt from State Bank of India. And then it became like Bala mentioned, where it started from, how it started, and how it became an all-India level tournament. Sandeep Patil, Venk Sarkar, all these guys representing their respective institutions, they came onto this ground, which is such a popular ground and cannot be forgotten at all. And when Manoj called me up, along with Gopakumar, who has been the former captain of Kerala state team, he said, Kiribhai, we want you to come to the 75th inaugural tournament at the Tripunetura cricket ground, where we all played and started our cricket. I was thrilled. Without looking into my commitment diary, I said, I am going to be there. And what an honor this has been. Thank you very much.
President Saab, Santosh Saab, thank you so much, and your executive committee who has been gracious in honoring me on this wonderful occasion. And thank you so much for your kind words, Pradeep. Thank you so much. And obviously you have a better memory. And of course, even Bala has a great memory about me playing against him, playing against, obviously the very obvious reason is that because of their memory, Bala has a good memory because he has got a lot of hair on his head. I don't have that at all. So there is a lot of difference in having a good memory power. Right, and then matting, as he, and even Bala said that, we started off playing matting on matting wicket, and to keep Chandra on a matting wicket, everything was here on matting wicket. And believe me, that these they have been the best bowlers in the world according to me till date, with due respects to the current spinners of today. Chandrasekhar Prasanna, to start with, gave me the wicket-keeping standards in Bangalore. As a school kid, I was unofficially taken by my, I would call him as a mentor only, KKB Tarapur, who was in charge of the nets. Though he was an NIS coach, but he used to be in charge of the state nets and my school, St. Joseph's Indian High School. He was in charge of our first 11 and the junior school team as well. He spotted the talent into me, never told me what my talent was, where I'm heading. In our time, there were nobody to tell us what talent we had, what goals are, what ambitions are, nobody to guide. You see, my first sport was athletics. My father was discouraging. He was only bent upon my graduation and to get a government job. That's all. He was against me in taking part in sports activities at the school level. Right? By the way, when I'm talking about my school level and my climb to where I am right now, right, it's all in my autobiography, which is called Stumped. Stumped. You see, that's the caption of my autobiography. In that, you'll read about how I climbed up the ladder of success from where I started, how I started, and the hurdles which I crossed, which everybody faces for sure, no two ways about it. Right, you have to face the ups and downs in one another's life, not only in sports, in all walks of life. There is a positivity, there is a negativity in everybody's walk of life. Have to accept it and fight it out. So please, it's all available. I think, yeah, it's all here. There are a few books have been here, supplied by the Penguin publishers. Right, whoever would like to buy it, it's all here. About 25 books are here, you said? Yeah, I will definitely. It'll be my privilege to sign those who are going to be buying those books. And it is a matter of a lot of who have read my book and have communicated with me, saying a lot of inspiration has been given by you, Kiri Bhai or Kiri. There's been a lot of motivation in that, what you have written, etc. and etc. So on that count, you see, this is where nobody told us. My father could not afford canvas shoes. He was a government employee, and his meager salary and my upbringing was in a one-bedroom quarter provided by the government of Mysore then. 25 years in one bedroom. That bedroom was a storeroom for us. And we used to sleep in the hall, me and my three brothers. Father had a small bed. We used to have those chatai mats, mat chatai. And on that, just one bed sheet, no pillows. That's how my upbringing was.
And from where to where, it amazes me as to at every second I have to be in gratitude, in tribute to the Almighty Lord for what He has made me and done me. And to all of us, in fact. We are all indebted to that Almighty Lord for what we are in this world and what we are enjoying. Every second we have to be thankful in gratitude to the Almighty Lord, which we have been doing. So this is where it's all there in that book. It's available on Amazon, it's available online, I believe. It's available on Kindles and all the book houses. But there has been a little flaw from the publishers that not many of the booksellers have my books, but they are working on it very, very strongly, they have said. Just about 4 or 5 days ago, when I was getting calls from all my friends from all over, UK, USA, Australia, hey, you say that the book is available, it's not available, man, online. So I had to talk to these publishers who are based in Delhi. Nevertheless, all said and done, you see, the respect and regard, according to me, is given by the Almighty Lord to all of us. That's it. That's the ultimate. He is the one who creates sources down below to all of us to be respected and to be applauded and to be acknowledged. You see, every religion has its own way of faith and belief. And the best way to go about is believe in one another. Believe in what you have faith in whatever. And it works wonders. Classic example, 1983 World Cup, how we won. We were the weakest team in the competition, as was mentioned by Pradeep. And our mindset was totally different. Right? 83 movie, whoever has seen it, it says it is there in that movie. And at the same time, you see now from the horse's mouth, thank God we are called horses, not anything else, you know. So on that count, the character of the Indian team and the most entertainer of the Indian team of the 1983 was Krishan Srikanth. Right? He said, boss, Machan, I'm going on my honeymoon, Machan. He said, okay, fine. The another one said, okay, I'm going on my holiday. Another one said, I'm going to have fun. I'm going to enjoy my life, blah, 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 blah. So this was our mindset. How did we believe in our capability? How did we believe in our strength? Which was the most important thing, which took us all the way to this historic World Cup victory. And there are many turning points to that. The very first match of the tournament which the Indian team played was against the mighty West Indians who ruled cricket for nearly 3 decades. Right, Pradeep? Yeah, I stand corrected on that. You have better statistician, better statistics. Nevertheless, so we beat them comprehensively. I won't go into the greater detail. My co-authors, there are 2 co-authors. One is Debashish Sen Gupta, who's based in London now. And Dakshish Pathak from Ahmedabad, a renowned journalist you might be aware of, Pradeep. He wrote my entire cricketing journey. Right, so on that count, you see now, after beating them comprehensively in the very first encounter, let it be any team, any stronger team or the weakest team in the competition, when any team wins the first match of the tournament, let it be any tournament, that gives a lot of impetus, that gives a lot of confidence into one another. Beating the West Indies in the very first encounter gave us such a belief and faith in ourselves. One of the guys from the dressing room, as we were happy in the dressing room, beating the West Indies, who were gunning for a hat-trick, inaugural World Cup, 75 West Indies, 79 West Indies, 83 they were gunning for a hat-trick. We beat them. First encounter.
One of the players from the washroom said, "Hey, we have beaten the world champions, man," bolke pukara. Believe it or not, the entire team in the dressing room, we were happily changing into our gear, packing up our bag and baggage. The whole team went into a chorus. "Hey, we have beaten the world champion." Oh, wow. What a camaraderie that was. What a team spirit that was. You see, this is where is the team's success. Where we all, the success of any team. Tripunitura Cricket Club is a team. President, secretary, executive members, and all the club members is a team. Right? And every team member contributes to the cause of the success of the club or any team. Is a winner. Why they become a winner? Because the letter EGO, the three words EGO, is a global problem. You see, that's where we have to shut our EGOs, to involve one another, respect one another, help one another. This is what we did in 83. We were 7 seniors to Kapil Dev. And what ego we, the seniors, should be having. Junior ko bana diye captain. The feeling goes automatically. By the way, let me also convey, I may stand corrected on this issue. EGO is embedded into every creation by nature. It is embedded. I've seen in the birds, I've seen in the animals. By the way, I'm a nature freak and a wildlife freak. I've seen that. My favorite TV channel is Animal Planet every night. After seeing all the important sporting actions, sporting channels, before I go into a deep slumber, I switch on to the Discovery, I switch on to the Animal National Geography, which is the most interesting. I watch that. And it's a great lesson watching these wildlife, how they behave, how their team works. Herd of buffaloes, when one buffalo is caught by a lion, the herd of elephant, the buffaloes come around and charge into the lioness. That's team spirit. Right, without taking much of your time, ladies and gentlemen, I thank the President and the Secretary and the executive team for honoring me on this wonderful, auspicious 75 years of Tripunitura Cricket Club. I would request all of you present out here to put your hands together nice and loud for the Tripunitura Cricket Club. You see, we shy away from clapping. Clapping is one of the best exercises which gives you good blood circulation. Oh my God. So why should we hesitate in clapping to one another's achievements and laurels and etc., etc.? So put your hands together once again for Tripuruna. All right, so I take this opportunity also in wishing the Kerala cricketers the very best of luck in their future, in their endeavors. And Coach Bala has been the coach to them. And of course, all the other level of cricketers. You see, I just saw the group of young cricketers. I think they're all there, right? All under 12, under 14 or so. That's the right age group to be groomed. Bala, where are you? Pick out those guys, under 12, under 14. These are the guys where they can be groomed. You see, that's at a tender age, you can mold anybody, anywhere, any direction.
So that's the place, this is the age where we all have been recognized. Right from school days, you got to climb the ladder of success, and that's the way to go about telling them what is right and what is wrong. You see, according to me, cricket builds one's character only when one plays in the right perspective what cricket is all about. This is where cricket was called a gentleman's game by the Britishers, who introduced this game, who invented this game, right? In our time, we used to walk, not wait for the umpire's decision to raise his finger. There has been a drastic change from our time to the current era. A lot of developments, all for the good. No two ways about it, all for the good. All the 3-4 formats, another 2-3 formats are coming up. T10 is coming up, T5 is coming up. So many formats. It's all wonderful things are happening. Technology has come in. There are 11 support staff to the current era of cricketers globally. We had only one manager. And we won the World Cup without a coach. No doctor, no trainer, no physio. Right? No trainer. Nobody to look after our injury. In our days, we used to carry that small little bottle of Iodex. Getting hit here, there, all over our place. Our equipment was so poor. We used to buy our gear. No sponsors. Radio, transistor in our time. Right? So this is how we progressed ourselves. And nobody told us to play cricket, by the way. My era of cricketers. I inquired with all my 83 World Cup players. Did anybody tell you to play cricket? By themselves. On their natural ability, they went into the cricket field. But now there's so much of encouragement, so many facilities, amenities provided to the youngsters of today. They got to make the best use of it. The coaches are there to guide them. And the women's cricket has become so popular. It's going on actually while the road function was going on, the Baja was going on. A little bit of women's cricket was being shown, India playing Australia. Wow, there's so much of encouragement. BCCI has come forward to take care of them on equal terms with the men's cricket. Wonderful, great. Right, so a lot of improvement. I wish the Tripunitura Cricket Club the very best of luck in your endeavors. And any given opportunity to Kerala cricket, I can still give back to what I have earned in my entire cricketing journey. It'll be my utmost pleasure if given an opportunity not to dislodge your coaches, not to dislodge your support staff. I could, if I can still walk briskly, I think. You see, I can still give practice to anybody or whoever I can. See, you see, now I am offering my services in any capacity to Kerala cricket. I could be a mentor probably, you see, not to dislodge the rest of the coaching group or whatever it is. So it'll be my utmost pleasure to share my little experiences with whoever, wherever. With these few words, thank you so much for giving me this honor on this wonderful, auspicious occasions. Yes, and once again, thank you all for honoring me on this wonderful occasion. Thank you all. താങ്ക് യു കിരി സാർ. നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ TCCയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെമെൻറ്റോ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡൻറ്റ്, ട്രഷറർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വേഗം പെട്ടെന്ന്, ഒരുപാട് സമയം പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്ലീസ്.
താങ്ക് യു ഓൾ. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കിർമാണി സാറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞതാണത്. ആ ബുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫോട് കൂടി ആ ബുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് അജയ് തമ്പി, ദ ചെയർമാൻ നാവിയോ ഷിപ്പിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറാണ് അജയ് ചേട്ടൻ. അജയ് ചേട്ടനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്പോൺസർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അജയ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമർ പ്ലെയർ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോഴും കളിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കളിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അജയ് ചേട്ടൻ. പ്ലീസ് അജയ് ചേട്ടൻ. Good evening, all of you, especially to the special guests on the dais, all the legends for me. But when it comes to Tripundra, whether it is cricket, the township, for me it is always a institution. Like a kid or a student or a player walking into the ground. Because you just heard people like Pradeep Marsh, Balapan, or even a cricketer legend like Mr. Kiribai. It's there to learn, not just the matches or the player in us, but Tripundra itself has got a tradition. So as an individual, being a Tripundraite, I have associated with all the development of Tripundra. So on that ground, not being a chairman of Navio or being a Naviate, for me, Tripundra is in my heart. So for anything for Tripundra, Navio or individual as Ajay Thambi will always be there. So that is the character, like few niceties mentioned by like the character or the ego or anything we have seen. First of all, we have to give kudos right from the first to this 75th year of the office bearers or whoever is put in, because every year to conduct a tournament, it has got its own challenges. So even during our times when we were all part of the support staff or anything, we didn't have anything. Like we were sitting in the walls to witness the live matches. Whether there was a rain, we are all will be ready to pick up the tarpaulin. So those and all are the characters which we have built, and the individual or the maybe an entrepreneur standing in front of you. So it is all there which we have learned from the game cricket. So now for Navio, it is there as a cricket development company or organization which we have created a culture in us. So wherever we can be in a humble way, we are there supporting cricket, and the game has brought in a lot of laurels, a lot of talents, and the academies and the representations which we did. One instance recently, even before finalizing the chief guest, during August 15th, we had a activity in our organization. So there were 150 of us in that floor. We have a motivational time during 9:45 to 10 in our culture and values. So on August 15th, it was a event which was given as activity for maybe 10 or 15 leaders. But the cricketer in me could easily find out the instant activity which we need to do, because it was a challenge to create in 5 or 10 minutes anything, a historical moment from 1947 to this year. So the cricketer in me just got that idea to create 1983 as the activity. So we were given all these tools to create the ground which was green. And the first thing is that, okay, we have to create the stumps. So who's the first man to have behind the stumps? Or the first player? Automatically we have to name, because I could name
I could name the names of the player as well as the positions. So it was easy for me, and we just did that in less than 2 to 3 minutes, and then the Lords 1983. So just a coincidence, because maybe the big heart, the humble, the human being in us was the first man to have this in my mind. So on that note, always for cricket, and as long as we could do in our best ways, Navio will always be in the forefront, and especially as a Tripondraite for Tripontra cricket ground. Thank you. താങ്ക് യു അജയ് ചേട്ടൻ. ആൻഡ് അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കെ സിയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബിനീഷ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബിനീഷ് പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലെജൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കിർമാണി സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, EDCA പ്രസിഡന്റ് ശിവകുമാർ സാർ, സെക്രട്ടറി കാർത്തിക് വർമ്മ, പ്രദീപേട്ടൻ, എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇപ്പോഴേ സമയം വൈകി. ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറ ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്കൂൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ആ പാരമ്പര്യം, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ പാരമ്പര്യം, ട്രഡീഷൻ, അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എത്തരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള കളിക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലബിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ നോക്കിയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനോജേട്ടൻ തൊട്ട് ജയരാജേട്ടൻ, രഞ്ജിത്ത്, അതിനുശേഷം അഖിൽ എംഎസ്, ബാസിത്ത്, ഇപ്പോൾ അമയ് മനോജ്, ഇഷാൻ കുനാലെ, ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദ് ഭായ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ താരങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി കൂടി ഈ ക്ലബ്ബ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കിർമാണി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ BCC ഏറ്റെടുത്ത വിമൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേരെ, ഇപ്പം നന്ദിനി ആയാലും വിഷ്ണുപ്രിയ ആയാലും നേഹ ഷനായൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ പുതിയ പുതിയ താരങ്ങളായിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്തും ഇവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും KCയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടിയാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി നടക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിനെ എത്ര തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചാലും മനസ്സിലാവില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ വിദൂരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിന്ന് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ, ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബിനീഷ്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പോഴും തൃപ്പൂണിത്തറ ക്ലബിൻ്റെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അതിന് ഏറ്റവും അധികം സഹായം ചെയ്യുന്ന ഷിജു സാർ, അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സന്തോഷ്, ബഹുമാന്യനായ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പത്മശ്രീ ശ്രീ സയ്യിദ് കിർമാനി അറുകൾ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഇത്രയും സമ്പന്നമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ക്ലബ്ബിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്രൗഡ്നെസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നൊരു പ്രൗഡോടെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആ ഒരു സ്ട്രെയിനും പെയിനും ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളെ ലോകം മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ച കൊറോണ സമയത്ത് പോലും ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് മുടങ്ങിയില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ആ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തി. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും, ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള കാര്യദർശികളായ ആ ഭാരവാഹികൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ്റെ വന്നു. ആ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചു പോലെ തോന്നിപ്പോയി. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ 1983 വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യ വിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ കളക്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. സ്റ്റിക്കർ
നമ്മൾ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ മാഗസിൻ്റെ നടുക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് പതിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ആ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വെട്ടി കളക്ട് ചെയ്ത മഹാരഥന്മാരിൽ ഒരാൾ എനിക്കൊരു ക്ഷയിക്കാനെന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഈ 75ാമത്തെ മൈൽ സ്റ്റോണിൽ നടക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ഒരാളെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു. കൂടാതെ ഇനിയും ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് വർഷങ്ങളോളം ഇതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഷിജു സാർ. അടുത്തതായിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡ് കൗൺസിലർ ജയകുമാർ ഏട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ TCCയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സന്തോഷ് ലീവ, സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി വന്ന കിർമാനി സാറ്, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച കിർമാനി സാറ്, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഏതാണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മ വച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും TCC ക്ലബ്ബ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാർഡ്, കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് 35ാം വാർഡിലാണ്, എൻ്റെ 36ാം വാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ TCC ക്ലബ്ബ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കൗൺസിലറാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പരിസരത്തും ഈ ഓരോ ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന് ഈ ക്രിക്കറ്റിനോട് കുറച്ച് കമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലബ്ബുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടംകുളങ്ങരയിൽ. ആ ക്ലബ്ബിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നമ്മുടെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബുണ്ട്. ആ ക്ലബ്ബിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന TCC ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണംകുളങ്ങരക്കാരുടെ ഭാഗം. ഓരോ ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഈ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വേറെ ഓരോ ഏരിയ തിരിച്ചായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാണികൾ. അപ്പോൾ ഈ കാണികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കണ്ണംകുളങ്ങര ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നത്. പവലീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് എറിയിരുന്നത്. അന്നൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ 75ാം ഈ പൂജ നോക്കൗട്ടിന് എന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ വാർഡ് കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിലും 36ാം വാർഡിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ജയകുമാർ ചേട്ടൻ. അടുത്തായിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി വാസുദേവനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വാസുദേവൻ്റെ CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമർ പ്ലെയറാണ് വാസു. അപ്പം തന്നെ അണ്ടർ 16 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ മാച്ചിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ബോളിംഗ് പ്രകടനം വാസുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാസു പ്ലീസ്. അധ്യക്ഷൻ, ഈ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ പത്മശ്രീ സയ്യിദ് കിർമാണി സാറ്, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പൂജ നോക്കൗട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ 75 വർഷം, അത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ്രൗണ്ടുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വീട്. എത്രയും അടുത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ശരിക്കും മഹേഷ് ഏട്ടനായിരുന്നു. മഹേഷ് ഏട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ ബാലപ്പൻ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ അരുൺലാലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത്, ആ ടീമിൽ ഒരു
ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നർ ഉൽപ്പൽ ചാറ്റർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ 2-3 കളി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധികമൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനത് പ്രദീപ് മാഷിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മത്സരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ട് പുതിയ നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. വെടിക്കെട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ബാറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രദീപ് മാഷിനോട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ SBTക്ക് വേണ്ടി രംഗനാഥൻ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെംബ്ലാസ്റ്റിനെതിരായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെമി അതിഭീകരമായി ബാറ്റ് ചെയ്ത് സെഞ്ചുറി അന്ന് നേടി. ഫൈനലിൽ SBT അന്ന് തോറ്റുപോയി SBIയുമായിട്ട്. SBI സ്ഥിരമായി ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ കിർമാണി സാറ് പറയായിരുന്നു ആ കെട്ടിടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. ഞങ്ങളുടെ തറവാടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പക്ഷേ ഗാലറി ഞങ്ങൾ കെട്ടുമായിരുന്നു. ഗാലറിയിൽ ഒരുപാട് പേർ ഈ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഉൾപ്പെടെ വന്ന് കളി കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആഘോഷമായി പോയിരുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ്. ഈ മതിലില്ല, ഈ മതിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഗാലറി കെട്ടി ഇരിക്കുക. അപ്പുറത്തും ഗാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, നന്നായി ചീത്ത കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. കാരണം ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെയാണ് ഈ സ്കോർ ബോർഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മിക്കവാറും അസൈൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും വലിക്കുമ്പോൾ 2 റൺ 3 റണ്ണൊക്കെ കൂടി പോവും, കുറഞ്ഞു പോവും. ഓവർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോവും. നല്ല ചീത്തയായിരിക്കും. മാന്യമായി തന്നെ ചീത്ത കേൾക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ആ ചീത്ത പറയണൊക്കെ ഈ കണ്ണകുളങ്ങരക്കാരും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആഘോഷം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂജ നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ്. അത് പുതിയ നിലവാരത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പുതിയ ഈ കമ്മിറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ അത് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിലയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വവും ഈ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ്. അത് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് മികച്ച നിലയിലേക്ക് മാറാൻ പണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നേവിയോ ഇപ്പോൾ അജയ് ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല പോലെ സഹായകരമായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാഷിനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സിമെൻസുകാർ ഒരിടയ്ക്ക് ടൂർണമെൻറ്റ് സ്ഥിരമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പേര് മാഷ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെല്ലാം നന്നായി ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആ തുടർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂർണമെൻറ്റിനും ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ മികച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു വാസു. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബിജോ അലക്സാണ്ടർ സാർ, അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസാണ്, അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം, കാരണം സാറിന് ഷട്ടിൽ കളിക്കാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സാർ, പ്ലീസ്. ബഹുമാനീയ അധ്യക്ഷൻ സന്തോഷ്, റെസ്പെക്റ്റഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കിർമാണി സാർ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിനുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം നീണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗം ചുരുക്കാവുന്നൊരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എൻ്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് ഒഴിവാകാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത്രയും സമയമായല്ലോ. പക്ഷേ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് കിർമാണി സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഷെയറിങ് ദ സ്റ്റേജ് വിത്ത് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ ഓഫ് അവർ നേഷൻ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അഭിമാനമുണ്ട് സത്യത്തിൽ. എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഞാൻ TCCയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ TCC എന്നെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പം പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നാറുണ്ട് ഓരോ അവസരത്തിലും. ആക്ച്വലി ദ ക്ലബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ ടു ബി എ തൃപ്പൂണിത്തുറ റൈറ്റ്. ഞങ്ങളീ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ TCC ക്ലബ് ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഇവൻറ്റ്. 75 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്. ഇത് ഈ വർഷത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും പൂജ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പെരുമ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാനാവില്ല. കാരണം പൂജ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പെരുമ ലോകമെമ്പാടും ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് നൗ. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നൊരാശംസ മാത്രമേ നേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറിയാത്ത വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാനിടയാവട്ടെ, അല്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തട്ടെ എന്ന് ഇനി ആശംസിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പൂജ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പെരുമ എത്തട്ടെ. അതിലൂടെ എല്ലാവരും എവറിത്തിങ് വാസ് വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്.
പ്രദീപേട്ടൻ ഹിസ്റ്ററി ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ബാലേന്ദ്രൻ സാർ എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സന്തോഷ് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എഫേർട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഓൾ ഐറ്റംസ് വാസ് കവേർഡ്. സോ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. പൂജ ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആനയിക്കുവാനും കൊണ്ടുവരുവാനും ഇപ്പോഴുള്ള ബിനീഷ് പറഞ്ഞ പേരുകളൊന്നും ഞാൻ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. ബാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ഓർമ്മ വന്നു, ബാക്കി പുതിയ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ പുതിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പൂജ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിലൂടെയും TCC ക്ലബിലൂടെയും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബിജോ സാർ. നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമർ രഞ്ജി ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ S രമേശ് ചേട്ടനും S സന്തോഷ് ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് മാത്യു ചേട്ടനും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മതിലിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവരെല്ലാവരും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞാനും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാവരും തന്നെ. ഏതായാലും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കർത്തയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good evening, respected President Sri Santosh Liba, the chief guest for the event, Padma Sri Syed Kirmani sir, and to all dignitaries on and off the dais, my beloved TCC club members, all cricket lovers. It has really been a dream come true for us. The floodlights, hosting the 75th Pooja knockout under floodlight, it was really a dream for us. And somehow the dream has been realized. In my personal capacity, as well as being the treasurer of Tripundra Cricket Club, I express my deepest gratitude from the bottom of my heart to one and all who has participated in the event and made this a grand success. Thank you. Thank you so much. താങ്ക് യു ദീപു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിർമാണി സാറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ റിലീസുണ്ട്. അത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. See, we'll just have a short launch of this book here because we've got the author here and we've got some of our great cricketers too. So we request S. Ramesh, the senior most player down here and still playing and our captain, along with Feroz B. Rashid, one of our most successful captains, to come on to the stage.
ബുക്സ് വേണ്ടവർ ഇതിലെ വരിക, ഇപ്പുറത്ത് അത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. Yes, Sharad Kumar, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Toast. Thank you.
Sir, you're from Frankatty or from St. Joseph, sir? You're from Frankatty is also St. Joseph. St. Joseph only. Son, Frank Frankatty, okay. Josh. There we go, Josh. Thanks. Thanks very much. Indranath. 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 And you were born in Chennai, no, sir? Yes. So you're Tamilian or Kannadiga, sir? Yeah, become a Kannadiga. Yes. I did my schooling in Malaysia. Indranath ji, all the best to you. Good health and happiness. Ajay, Ajay, Ajay. AJAY. Thank you, Ajay. It's a pleasure, sir. Come on. Beautiful writing also, sir. Now the match is taking place now. Yeah, it is going to be okay. ATTY. ATTY. ACTY. No. Alpha, Tango, Tango, Yellow. Yankee. A, T for Thomas, Yellow. ATTY. No. T for Thomas. Yes. ATTY. Alpha. ACTY. A. A for apple. For apple. T for Thomas. Again T for Thomas. Y for yellow. ATTY. That's right. A-T. T. 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 Double T. Y. Oh. ATTY. Oh, there you go, Ati. All right, Ati. Hey, man. Is that okay, Ati? That's Lovely. lovely. Thank you, Ati. Thank you so much. Here we go. Marvelous. Thank you. Pleasure meeting you All soon. the best. Very proud of you. My name is Hari Raja. Hari Raja. Hari Raja. Hari Raja, sir. Marvelous. Thank you. Anish. Harish. Anish. A-N. Anish. Anish. A for apple. A for apple. N for being naughty. Naughty. It's always E for elephant. Again E for elephant. Oh, double A. Double E. Oh, double E. Double E. Okay, okay. SH. Anish. Anish. അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ
Thank you so much. Thank you so much, sir. नाम क्या है कौन सर? Balasubramanian. बालासुब्रमण्यम. Yeah, yes. One word, बालासुब्रमण्यम. Or you write Balu. Yes. ANI. ANI. बालासुब्रमण्यम. Long name. Very happy. Yes, sir. Thank you so much for. All the best to you, sir. Happy reading. Deepak Verma. Deepak Verma. In 1990, you are my coach in Vijay Hospital camp, Bangalore. Vishwas sir, Vijay Hospital, Ashok Pankaj. And you are Okay. also there. I was in Deepak Vijay Sharma. Deepak Verma. Verma. 1990, I was in Vijay Hospital camp. Okay. Very difficult to remember, boss. Yes, Long time. Yes, yes. Here you are, Deepak. Yes. Thank you. Thank you, sir. All the best. Yes, good evening. Gopi. 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 In fact, yesterday, my friend met you at the airport. Oh, okay. Yeah. Some Gopi? Gopi, yeah. It looked me.
നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രഞ്ജി ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ പേര് കേളപ്പൻ തമ്പുരാൻ 11 എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് സുനിൽ ഒയാസിസ് ആണ്, ഫോർമർ കേരള രഞ്ജി ക്യാപ്റ്റനാണ് സുനിൽ. ആ ടീമിലുള്ളത് ബാലേന്ദ്രൻ സാറ് ആ ടീമിലാണ്. എല്ലാവരും ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ എസ് സന്തോഷ് ഏട്ടൻ, PG ഗണേഷ്, P മനോജ്, K സുനിൽ, സന്തോഷ് സ്ലീബ, മനോജ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, സൊറാബ് MP, രവി ആൻഡ് സുധീർ വർമ്മ. ഇത്രയും പേരാണ് ആ ടീമിലുള്ളത്. മറ്റേ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് രവി HN 11 ആണ്. ഫിറോസ് V റഷീദ്, ഫോർമർ കേരള ക്യാപ്റ്റനാണ് ആ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. S രമേശ് ഏട്ടൻ, തോമസ് മാത്യു, സന്തുമാൻ, P ജയരാജ്, രഞ്ജിത്ത് മേനോൻ, കൃഷ്ണസ്വാമി, കമറുദ്ദീൻ, അഫ്സൽ, സലീം ആൻഡ് മുരളി KSB. താങ്ക് യു. രണ്ട് ടീമുകളൊന്നും ലൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കിരി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടീമുകളും. പ്ലീസ് സുനിൽ ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ പിച്ചിൻ്റെ അവിടെ ജയരാജ്, ജയ് ഒന്ന് ചെല്ലാം. മനോജ് ഒന്ന് ചെല്ലാം.
इसको खुलने नहीं देगा. Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Cross Drive. Grip you can trust. चलें? डेट पे जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, परफ्यूम चाहिए हाथों हाथ. वाइल्ड स्टोन अल्ट्रा सेंसुअल परफ्यूम, इंस्टेंट डिलीवरी, ज़ेप्टो पे. Tends to stop moving very quickly. So Hardik Pandya's strength with the new ball is to get that classical
Good evening, ladies and gentlemen. Myself, Manoj, joining me in the com box. A little late because I had a little chat with Syed Kirmani sir down there. Two fantastic teams, two veterans, two great personalities. I mean, the two teams. The teams with the names called, two legendary names of cricket called Kelapan Tamburan 11 and Raviachan 11, competing here as the curtain raiser for the 75th edition of Navio All India Pooja Cricket, which is happening here at Tripunithura Cricket Ground. Kamaruddin and Ramesh Subramaniam, the batters at the crease for Kelapan Tamburan 11. 79 for 4 in 8.4. For all the viewers, this is a 10-over match. The captains, Firoz Rashid and Sunil Oasis, both captaining the Kerala side in the past. Tons of experience and yes, they are on the, fading away from the limelight, but still has got something to provide and to showcase here. End of 9, 81 for 4. Team Kelapan Tamburan 11. At the final over of the first innings, 81 for 4. And Balendran Saar to bowl, former Delhi Trophy player, bowling against Srikanth. Slower delivery, pulled away nicely towards the square leg. Oh, that is what we can see a lot. At this age, it's not that easy to bend down and stop that. That is a powerful hit. Srikanth, the coach, still has got that power. Stepping down the track, plays it towards the cover region. Only a single. Just talking about this man on the screen, Balendra Saar. Tons of experience. Not only the experience as a cricketer, as a coach, as a mentor. He has done everything which the cricket offers to him. And he offers a lot to this great game called cricket. Slower delivery, cut away nicely towards the point. Another single. $88 for 4 in 9.4. The penultimate delivery of the first innings coming up. Ramesh Subramaniam on strike. Two sixes, will take them, reach 100. It's a big ask, but let's see. Wide called. Possibility still there. A 6 and a 4 will take the team Kelapan Tamburan 11 to 99. Full toss, missed it completely, and the wicketkeeper does the rest. Excellent bowling. This is from the
experienced campaigner. And wicket number 5 departs here. 89 for 5 in 9.5. The final ball of this innings. And PJ Raj, former player. Everyone played for Kerala and is one of them, is coming to face the final delivery of the first innings. Stepping down the track and hits it towards the long on and takes it. Guess who's the fielder? It is Firoz Rashid. And that's it. After their 10 overs, they scored 89. And they put the target of 90 for the opposition. The chase is next. We'll be right back after a short break. And in reply, Ravichan 11 need 90 in their allowed to 10 overs. And to add more colors and flavors, Padma Shri Syed Kirmani was here to inaugurate this grand function, 75th edition. And the matches will start tomorrow. This is the curtain raiser. And from the second phase, it will be under the lights for the first time in the history of this wonderful tournament. Those who missed the match, we have the highlights. That is the first wicket. Coming down the track, Balinder sir picked up the first wicket. Again, wicket keeper does the rest. Good stumping. Oh, that is a mix-up. And another wicket. That is another one by Sadast. That is a great shot towards that extra cover region. Powerfully hit. Firoz Rashid, the captain, is doing all the talking with the bat. Some lovely hitting at this age. He shows still got a lot to offer. Look at that. Flick shots, pull shots, pick up shots.
everything. Another dismissal with the help of a wicket keeper. A shot towards the leg side. That is the missed one. We saw that in the final time. Lovely shot down the ground. That is a catch. And that's it. 90 to win from their allotted 60 deliveries. The chase is next. What a day we are having. India, Pakistan, Asia Cup, a round robin match which is happening there. And India is firing. Some great bowling performance by the Indians so far. That's why they are the number one team and they are the T20 world champions. The reigning champions are really producing that performance. And the talent they have. They have some fantastic players. Here we go. The chase. The left arm spinner to start the proceedings. Nicely played out the ground. Straight away the Surab is of the mark. Ganesh comes to face the first delivery. He's taking his guard. Maybe after a long time. These players, once they were youngsters playing for Kerala, now they're just brushing their memory. Plays it nicely towards the leg side, and Ganesh starts with that. His scoreboard with a single. 2 for Nolos. Both off the mark. Surab MP. Nicely played, punched it down the ground. Another single. 90 to win in 60 deliveries nowadays. And not that a difficult task because T20s and cricket has been evolved like more of a batter's game than the bowlers. So, ooh, that is agonizingly close. Batter giving a wild swing, misses completely, and luckily for him, misses the stumps as well.
Salim started nicely here. Is not giving any freebies, that is more important. And a nice piece of fielding by the fielder there on the square leg region, using his feet nicely to stop that certain boundary at this age. The efforts, the commitments, the determination and the passion they're showing. Pulls it nicely, leg side, oh! A difficult one. And that is the first boundary for the team, Ravichan 11. And for fantastic deliveries, two just a touch shot, and the batters that caliber still has got something to offer. Nicely played it, and that's a good start for the batting side. 8 for no after 1. Oh, nicely bowled. Nicely bowled. That's a length. That is a line. Teasing the batter to come forward. This time misses, and the wicket keeper does the rest. Wicket number 1 falls here, and Thomas Matthew strikes in his second delivery. First one was a beauty, second one was even beautier. Nicely flighted delivery, slightly coming into the batter, beats the batter with a slowness of that, and wicketkeeper says thank you very much. 8 for 1 in 1.2. Balachandran Saw, the one who played in the Dilip Trophy, represented in all the categories for the Kerala and for the zone. Such a fantastic batter, top order batter at his time. Nicely played. And the left-hander, the stylish Balendra Sar, is also marking style. Nicely weighted ball, that slower delivery. Plays it nicely towards the offside. Another single. Saurabh, the aggressor, still there. 6 from 3. And Balendran just joining Saurabh at the crease. 9 for 1. Trying to heave that towards the leg side. Couldn't connect it. Another dot ball, more importantly, for Kerala Tampuran side. Little lads running towards the third man region. Only a single this time.
11 for 1 in 2. The required rate is almost 10 and over now. Nicely played it towards the leg side. Only a single. Ramesh Subramaniam into the attack for the first time. Mixing the ball is nicely here. The veterans not predictable. Nicely played on the front foot. Nice sound of the bat. Surab MP 8 from 5. Balendra MP 3 from 4. They need some boundaries to settle the things. A missed time shot, nicely played this time. Again, only a single. They need one or two boundaries here to get that run rate. In the reaching distance, because now the run rate is moving in the upward direction, over 10 and over now, because these dot balls and singles won't help the batting side. 14 for 1 in 2.4. A great over in progress by Ramesh. Nicely played this time. And that is a boundary. Powerful hit by Surab MP. And that finds the fence with ease. Nobody patrolling the region. In fact, he picks the gap nicely. He knows where exactly the fielders are and he put it right on the gap. Another one played towards the offside. Long off the fielder was there. This time only a single. Even he conceded a boundary. Ramesh bowled a good economical over. End of 3, 19 for 1. Surab MP, the right-hander, 13 from 8. Balendra MP, left-hander, on the non-striker's end. 4 from 5 deliveries. Rajiv, the new bowler, who comes to bowl the 4th over of the second innings. Pitching shot, plays it towards that offside once again. In the most productive area for the team batting second till this moment. 20 for 1. Need 70 more runs to win. That is a wide. It is a wide and that's gone all the way for a boundary. Oh, that is a cooker one. Wicket-keeper misses everyone. And once the wicket-keeper misses that cooker one, and no chance for the short third fielder. Look at that. That is actually looking to fire that in. Misses the line completely. And that's a boundary. 5 freebies to the batting side. 25 for 1 in 3.1. Another one, this time towards the leg side. Another wide. 10 runs. Oh dear. You can't blame the wicket keeper for that because that was way down the leg side. Oh, at this age, the bowler is not happy. The wicket keeper is not happy. The line, he has to be
He has to be more precise. That's a much better delivery. Already an expensive over in progress. 12 conceded. 4 deliveries still to bowl in this over. That's wide. Another wide. And that's another 4. You can't blame anyone because you know what, might be having this ball in the hand or maybe wicket keeping maybe after a long time. So it's not that easy. Another wide, this time wicket keeper. Oh my goodness. Is it another miss? Another 4. Not what the doctor ordered by Rajiv. Cricket already. That's a boundary. Firoz Rashid trying to stop that with his feet. Only a half stop, rolls over and touches the rope. He's trying to stop that for the second time, but not successful enough. Look at that. Look at that. Trying to use some football skills there. After a quiet start, these two batters, with the help of some extras, they're putting a decent little partnership here. $42 for 1. In fact, 43 for 1 in 3.4. Another wide. Another wide. 24 runs conceded in this over. It's all about, enjoying and having some great time at the middle for these players reuniting and having, meeting them and the cricket ground after a long time. Such a great moment. Now the equation has changed dramatically. Before this over, it was 10 and over record. This now, the equation is changed upside down. The current run rate is 11 and the record rate is just below 8. Srikanth, nicely balled. Back to back dot deliveries, 3 dots in a row by Srikanth. Trying to play that same shot again and again, misses it again, and wicket keeper. Another good delivery. 4 dots. Wow. Experience, and I think Srikanth is very active in today's cricket. That is an excellent shot. That is over the extra cover. My goodness. Pure timing and class. And that concludes the innings of Balendra Sir. Is retiring after that superb shot towards extra cover. His contribution with the bat comes in, and
maybe a little sprain on the right shoulder. You don't want to take any risk. New batter walking in, the captain, Sunil Oasis. He's captaining the side for Kerala for a number of years in the past. Sarab still there. Is happy to give the single and take the single and give the strike to the newcomer, the captain of Raviachan 11. Sunil Oasis, terrific batter. At this time, I'm sure you can see some delightful shots at this edge. We saw one wonderful shot by Balendra sir. Shows age is just a number. There is another great shot down the ground. And one bounce for. Flexing his muscles with great effect. Down the track, this time travels all the way for a maximum. Wow. Sunil Oasis, I just mentioned we can see some fancy shots and he's produced it already. This time, a shimmy down the track and bang. Pure delight. No ball called. And that's a free hit loading. Slashed the way towards the offside. Will that pass the boundary line? No. And they're jogging back to the second run. Sunil Oasis is the captain of Ravichan 11, wants to finish this match in a hurry. 66 for 1. The recurve rate is under 6. Smashed away towards the leg side. Nobody there. Once again finds the fence. Fielders, 11 fielders are there, but they all are spectators while this man is batting. That's not the difference. It looks so easy when these batters connects one or two. End of 6, 70 for 1. Ravichan 11. 5 and over required to win this match in the remaining 4 overs. Yes, exactly, that's what you had. 20 runs from 4 overs. The remaining 24 deliveries. Sunil Oasis 16 from 6 with the strike rate of almost 300. And Sarab is batting beautifully, 15 from 10. The batter on strike. Jairaj will fancy his chances. Single towards the long on, giving the strike back to the dangerous. And I think Sarab is getting ready.
to return as well. Nicely played. This time straight in the fielder. But that's nicely played pretty late by Sunil. And I'm sure Saurabh will be facing his last delivery. Ooh. Saurabh stays at the crease. Oh, one bounce again. It's a difficult one, but again finds the fence. Another boundary from the dangerous Sunil Oasis. This time swept it nicely. He's having a look. He's having a look. He's having a glare at the umpire. 77 for 1 in 6.5. Firing it into the block hole. Nicely played. Towards the leg side. Another single. 78 in 7. 9 wickets remaining. And they need 4 and over to win this match. Saurabh MP, the batter, is retiring, and the new batter is walking in. I think it's, you know what, spending some time, bringing some nice memories back. Great to see everyone getting those opportunities. Is Sunil walking back? No, not this time. 23 from 11. Strike rate of more than 200. And Manoj P, the wicket-keeper batter, is trying to hit big. The first delivery he faced. $79 for 1 in 7.2. Played it, leg side. Oh! Boundary. And through the legs of the fielder. Once again, not that easy to field. At this age, you have to bend. And even, you know, the boys might miss those kind of things in their good time. This is Firoz Rashid, the former captains, facing each other here. Captain to captain. Firoz to Sunil Oasis. Smashed away, down the ground. Wait for the signal, it's a boundary. It bounces just in front of the rope. That is a terrific shot. Once again, taking that ball. Making that good length delivery into that hittable length by the batter. That's a pure skill set of the batter. And that is the confirmation of this. And 90 for 1 in 7.5. The captain finishes the things.
with more than 2 hours to spare. Sunil Ayasis, 29 from 12, might be the contender for the player of the match in this one. The customary handshakes, and it's once again finding the all fours in the ground. Such a great feeling after so many years playing cricket match in the ground, and that too for a memorable occasion. 75th edition of Navio All India Pooja Cricket Tournament, which is happening here at this Tripunthara Palace Oval. Team Ravichand's 11 won the match quite comfortably, comprehensively, thanks to the captain's innings, Sunil Ayasis. Won by 9 wickets. Now that is the first wicket. You missed this match. This is the highlights for you. There's a run out, and he done it. Wicket keeper, such a personality, Manoj. Always hungry to get some kind of action behind the stumps, and he's always in action as well. In the first innings, we saw some fantastic batting thanks to Feroz Rashid. His lovely pickup shots, pull shots. That was a great shot. He's so strong there. That's a catch. Again, wicket keeper in action. Whenever he calls for that action, he's ready for that, and he's taking, and he's helping his team to get those wickets. In the end, they made 90 runs in their allotted 10 overs. In reply, they started slowly. They lost the first wicket. But then, the good aggressive batting of Surab, and with the help of that bowler Ranjit, bowled so many wide deliveries, makes it much easier for the batting side to reach that figure. That is a boundary he scored. And the 6 he scored was such a great shot. Look at that. Onto the pitch of the delivery, just opening the face and goes all the way. That is sheer power from Sunil Ayasis. He's enjoyed his batting a lot, I'm sure. Leg side, down the ground. All the shots comprehensive, with authority. And in the end, 90 runs, just
a very small target for Revichan side. 1 by 9 wickets, and that's the curtain raiser for the Pooja knockout. 75th year will be beginning tomorrow. Match every day, and we'll be back tomorrow. Take care, bye bye, good night. Myself Manoj Thamodran signing off. Thank you.